Hey, welcome to a new episode of Podcast with Abhash. I know it's been a little while since my last episode was released. So, reasons I've moved to new studio. I made whole new places here. So, hopefully, will things get rolling. And for today, I really wanted to talk about things that's happening in Nepal. There's a lot of COVID cases, a lot of corona cases happening, and I wanted to talk to some doctors to get the things, to get the information from the ground and what's happening there. So I would like to invite Dr. Shraddha Baniya. She is currently working in Chirayu National Hospital, and she's the radiologist and been working, volunteering in a lot of places. So welcome, Dr. Shraddha. Good morning. Oh yeah, it's morning there. It's an Yeah, yeah. evening, really night over here. Well, thank you so much for managing your time. I know you're being called for your work. You have really little time, so I would want to make our conversation a little faster. So, Sure. can you please just give me a little bit brief about? There's been a lot of news that we are Yes, hearing about a yes. lot of deaths and a lot of casualty happening in Nepal, and the news has been really horrendous. So, can you give me a little ground information regarding what Um, is happening regarding the corona cases and the infections in people? Currently, right now, the cases have been decreased. It's not like few weeks back. It's the cases have been really increased, and there is a shortage of oxygen and bed supplies, and the cases are decreased by that. So, I Mm. mean, 90% of the active cases they are in quarantine, in home quarantine, home isolation. So let's see. Let's hope after So, few. so when you said things are getting better, I know the things might Not have not been. things are getting better, but the cases has been decreased So, as is compared it? to the Yeah, few. is it in the cases of like I don't know if you have the data right now. So compared to I guess few months because No, no. yep, go ahead. Like yesterday there is only 2,700 cases in Okay. Nepal. Yes, and then that means and in before uh, 2 weeks back, the cases, the everyday cases is 6,000 and 7,000. That means the cases are decreasing, right? So, Yeah. in the basis of the data, the cases have been decreased. And So just a quick regarding that data in the self. So is the cases decreasing? Hopefully, which we think it is, or is it because the people are getting afraid to come to the hospital? Because one of the things that I've been hearing is a lot of people are afraid to come to the hospital. They just stay at home, and then it's too late for them. yes, because the people are self isolating, isolating themselves also right now. So maybe the people like past को हेरेर पनि मान्छेहरूले कति कुरा सिकिसके. Mm. So they are in home isolation, and they yes, obviously they don't want to go to hospital because everyone is afraid to get they might get COVID or Mm. like any infection. Uh, so they are a little bit cautious to go to hospitals. Yes, yes. Yeah. So that's been. And Mhm. and also many doctors they are working from online consultations also, so people can get the online help from Mhm. so that's why also people are not going to the hospitals. Also, they can get consultation through the online, like we are also doing that. So maybe Is it maybe the cases. so? Most of the, I guess, you're in which I forgot which area are you based in? Which city? I'm in Kathmandu. Oh, so Yes. Kathmandu is somehow been able to work out. So you're integrating online system to talk with your patients, and Yes, yes. yeah, and Not only in Kathmandu, but throughout in all Nepal, or all over the Nepal. We are yeah. doing this all over the Nepal. It's online consultation, so people can call us from anywhere. Like yesterday, the one person he called me from back Rollback. Rollback. He Ropa. called me from Rollback. That's
really, what kind of, I mean, you don't have to give too much detail, but what kind of problem do they usually ask when they're asking regarding the cases now? right now everyone is everyone is depressed due to this COVID. That's why everyone concern is about I can't sleep. Everyone they have a sleep problem पनि छ होइन धेरैजनाको लागि लाइक मलाई मैले सुत्न सकिनँ भनेर भन्नुहुन्छ रातभरि निद्रा लागेन अथवा खान मन लागेन हुन्छ नि केही Is गर्नै it मन is it लाग्दैन. corona symptom, or is it more of one of the biggest problem is mental problem अहिले? Like everybody Yes, has the fear of corona, they're not working, they're isolating, and they feel anxiety हुन्छ नि. So yes, how yes. has been those kind of cases as well? Yes, yes, yes. आजकल चाहिँ I mean these days मेरो online cases चाहिँ online consultations चाहिँ it's all about mental health issue. It's all about that. कोरोनाको कोरोना मतलब कोरोनाको सिम्टम्स भन्दा पनि मोर ओभर लाइक मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू केही सुत्न मन लागेन खान मन लागेन केही गर्न मन लागेन सो वाट सुड यु डु I had a COVID few months back and अहिलेसम्म पनि रिकभर हुन सकेको छैन बडी मान्छेको विकनेसेस छ त्यस्तो भनेर चाहिँ आउँछ. So Nepalको like regarding Nepal's COVID variant, just to give you a little hint in States America, so in States almost corona there's like people are almost free, like so everybody's a lot of people have taken vaccination with people are walking without masks. It's the fear has been a lot less nowadays, but Nepal, what I've heard is the variant is really strong. It's getting really bad, from especially coming from some variants from India and other Middle Eastern countries where people work and they come back to Nepal and might have had a lot of how to say cocktail of infections and that's going around in Nepal. So what exactly? How bad is this corona? Like the spread and the infection itself, like how bad is it? This variant, this second wave, this variant is a very strong one, and it's like spreading rapidly, so it's not like before. It's more hundreds and thousands of times. It's more dangerous and it spreads really fast, this one. So I think as we already seen that many people died, right? Mm-hmm. So the situation is really grave. So what are the numbers right now of death in Nepal? Last I heard, it was in a couple of hundreds per month or per. I've completely missed it out. Do you have the data? It's something like that. 150. The death rate is 150. Yes. Yeah. It's like 150, 120. It's going like that. Yes. And for the people that come in your hospital, so you have to deal with the patient directly, right? Yes, obviously, I have to deal with the patient directly. And what kind of precaution do you take yourself to deal with the patients who are like confirmed with they are sure they are? Yes, because I'm a radiologist and I don't directly deal with the corona patient. Like I don't have to right now. I don't go to ICU or I don't go to any of the corona isolation places. But I have to directly touch the patient. I have to do that. If I am doing the ultrasound, I have to directly touch them. But if I'm reporting through CT or MRI, then I don't have to directly touch them. I just have to write the report. So while I'm doing ultrasound, so we use that PPE set or some PPE gown. We have that PPE gown. We use that and the surgical mask and the face shield. It's like the same. Yeah, and do you think, from what I've known, it is. The patients and the doctors, they have to be in that for a long time, and you working in that situation, how do you feel like compared to it's been more than a year ago, compared to a year ago and now, how things have changed in Nepal, at least from your experience?
Right now, in 2020, when we have a first wave of corona, like at that time, we are not well prepared. Many people, many of us also don't know how to wear that PPE because we have never wear that before. Mm. Also, right? As a doctor, also we have never wore that before. But now, it's like little bit easier. But if we have to work for a longer time, then it's really difficult. But Mm. if we have to work for just 1 hour or 2 hour by using that PP, then it's a little bit easier than before because we are used to it now. Mm. It's not like before, but I can't imagine wearing that PP for a whole day, like in the lab, the lab technician or lab the doctors, they have to wear it for a long time. They have to wear it maybe for 24 hour long, and so I think Yeah, it's horrible. that kind of takes away from like the mental stress for the doctors as well. Yes, Like yes, they might be infected, and if they do not wear it properly, they might be infected. If they wear it properly, which is really uncomfortable, your job yes. performance is going to be really bad. And how, as I've asked before, is I want to know a little bit more on detail on scenario, like what exactly is happening in Nepal from your observation from around your city, from your hospital to compared to the villages. How Yes. has things been? Has it been, as you said, a little decreasing in number, but especially in the villages side where people don't have much health care, how has things been progressing? Has it been bad, going more worse, or is it been improving a little bit? Like yesterday also I have seen that data in which more than 500 cases are outside from Kathmandu Valley. More than 500 cases are maybe from 43 different countries. More than 500 cases are from outside the valley, Okay. positive cases. Mm. So, you know, um, as you also know that Nepal is very capitalized country, very centralized, yes. So Mm. everything we get in Kathmandu, but outside from Kathmandu, it's really difficult. So health-wise, पनि अहिले कोरोनाको टाइममा पनि it's the same scenario, So the like तर big cities जस्तै चाहिँ विराटनगर, चितवन, त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिकति सुविधाहरू पाइरहेको छ, Mhm. it's little bit easier. तर एकदमै गाउँगाउँहरूमा चाहिँ it's really difficult, इकोनोमिकल्ली पनि एकदम difficult. And last time चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले पनि they have provide relief fund, food relief to all the people's जुन चाहिँ एकदमै needy people हुन्छ तिनीहरूलाई Mhm. provide गर्यो. But this time it's not happening, and we don't know why. Yeah, let's talk So about. अनि कोरोनाको कन्टेक्स्टमा पनि ओके आई वन्ट टक अबाउट कोरोनाको कन्टेक्स्टमा पनि जस्तै काठमाडौँमा चाहिँ पिपुल आर गेटिङ यताउता गरेर मान्छेहरूले पाइरहेको हुन्छ सामान अक्सिजन यताउता गरेर पाइरहेको हुन्छ तर बाहिर चाहिँ इट्स नट लाइक द्याट एज वी नो त्यो Mhm. त Yeah, the whole concept of providing service in Nepal, it kind of always gets concentrated in Kathmandu Valley, and yes now, of course, the population is concentrated there. Lot of due to a lot of people being in around same place, the higher the number of infection is also prevalent in Kathmandu. But as you said, the cases around beyond Kathmandu is like 500 a day, and so on, and they are not getting health care. They do not have proper health services. And do you know how much, like from your sense as a doctor and from things being looking forward beyond the Kathmandu Valley, how much do you think the village people in the villages and so on are actually facing the trouble from lockdowns, or are they even having lockdowns? And because the government is trying to help, but mostly are doing okay in the city, but in the villages they are probably not. How much, like how bad is the scenario in villages? due to that proper surveillance in the border area, in our border area. So I think that places has been affected
more than other places because सबैजना चाहिँ इन्डियाको बोर्डरबाट आउनुहुन्छ एन्ड दे माइट अल ह्याभ कोभिड होइन अनि त्यो एरिया बोर्डर हाम्रो बोर्डर एरिया पनि इट्स नट लाइक कम्प्लिटली एकदमै सबै क्यापिटल सिटीहरू जस्तो अथवा कुनै विराटनगर अथवा काठमाडौँ अथवा चितवनहरू जस्तो सिटिजहरू छैन सो लाइक वीरगन्जमा लास्ट टाइम इट कोरोना हेज हिट्स रियली ब्याड वीरगन्जहरू जस्तो ठाउँमा सो त्यसैले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम सिचुएसन्स चाहिँ एकदमै राम्रो त छैन अब अभियसली वी नो द्याट त्यति राम्रो त छैन सिचुएसन तर अब यो कोरोनाको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई विल टेल स्टोरी अबाउट द सिन्धुपाल्चोक त्यत्रो बिग एरिया हो नि होइन सो बिग एरिया हो बट दे डोन्ट ह्याभ एनी हेल्थ डक्टर्सहरू कोही पनि हुनु हुँदैन जस्ट एउटा सानो त्यो के चौकी भन्छ नि हेल्थको स्मल हेल्थ पोस्ट छ एन्ड देन त्यहाँ कोही पनि छैन नो डक्टर्स नो नर्सेस नो वान सो आई डोन्ट नो हाउ दे आर डिलिङ विथ दिस कोरोना एन्ड अल तर त्यहाँ कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ दे आर एफेक्टेड बाई कोरोना सो सेम लाइक अरू प्लेसेसहरूमा पनि सिन्धुपाल्चोक जस्तै अरू ठाउँहरूमा पनि सेम थिङ जस्ट दे हेभ अ हेल्थ पोस्ट स्मल हेल्थ पोस्ट बट दे डोन्ट हेभ एनी ह्युमन रिसोर्सेस होइन ह्युमन रिसोर्सेस छैन अब ह्युमन रिसोर्सेसै नभएपछि अरू रिसोर्स भएर पनि काम भएन नि त भन्न खोजेँ मतलब अब डक्टर नर्सेस अथवा कोही सिएमई अथवा कोही हेल्थ असिस्टेन्टै नभएपछि त देन सो yeah, that's really bad. This is the scenario. And regarding those specifically affected in Kathmandu or beyond Kathmandu in various villages, places, so what has been working in the sense from experience of throughout the whole year currently? So I'm probably guessing a lot of organizations, government, NGOs are trying to work together to facilitate in providing basic necessities for a lot of people, poor people and people who need them. So in villages and Kathmandu, from your experience, I know you've been part of helping out in a lot of volunteering work. So can you give a little information regarding what has been happening, what has worked, what has not worked for the whole scenario? Yes, like I have already told you that this time the government is not providing any food relief to any workers or daily wages worker or like anyone, needy people or like. I haven't heard of it because last time I heard a little bit about like government is providing food relief or something like that, you know. But this time I don't know why it's not happening. But this time, this time it's मान्छेसँग अझै धेरै इकोनोमिक प्रब्लम भएको छ कि बिकज लास्ट टाइम पनि त्यस्तो भइसकेको छ एकचोटि मान्छेहरूको फेस गरेर इकोनोमिक ड्रेन भइसकेको छ एन्ड दिस टाइम पनि यो टाइम त झनै गाह्रो छ कि मान्छेहरूको लागि जस्तो एकदमै पोर पिपुलहरूको लागि इट्स लाइक अलिअलि सेभिङ भएको कुरा पनि फर्स्ट कोरोनामै सबै अब खाएर बसेर यताउता गरेर गयो होइन अब सेकेन्ड टाइम पनि यसरी हिट गरिसकेपछि त सो इट्स रियली डिफिकल्ट फर देम होइन सो त्यसैले गर्दाखेरि यो टाइम देखाएको छैन सो त अहिले चाहिँ तर मेनी गभर्मेन्ट्स लाइक एनजिओजहरू गभर्मेन्ट होइन नन गभर्मेन्ट जस्तै एनजिओजहरू जस्तै हाम्रो न्यानोपन नेपालले पनि कतिजनाहरूलाई फुड रिलिफहरू प्रोभाइड गरिसक्नु भएको छ नट ओन्ली द फुड रिलिफ जस्तै अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन्सहरू पनि वी हेभ प्रोभाइडेड 2 अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन्सहरू प्रोभाइड गरेको छ होइन एन्ड हिजो भर्खर पनि सिन्धुपाल्चोकमा दे हेभ प्रोभाइडेड फुड रिलिफ फर अलमोस्ट 500 पिपल्स 500 is a lot of त्यो नम्बर हो नि त होइन सो अनि त्यसपछि बुढानी कण्ठमा गोर्खामा सो यस्तो अर्गनाइजेसनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलिकति जस मान्छेहरूलाई चाहिँ यो डेली वेजेस वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ अलिकति सजिलो त नभनौँ कुनै न कुनै किसिमले जस खान पाइरहेको छ भन्नु चाहिँ त्यस्तो भएर त्यति पनि गाह्रो भएर चाहिँ खान पाउनु पनि इट्स अ बिग डिल obviously जस्तो भयो for a lot of people just might get surprised like the poor means really poor in Nepal. People can't get khana paउँदैन बिहान एक छाक खाए राति थाहा छैन खान पाउँछ पाउँदैन it's in that really bad scenario cases होइन so as you are involved in one organization Nyanopan how many people do you think you have helped and just getting in the sense of like how many organizations are involved and how many people they might be able to help
but how many people are not actually receiving anything? From your Mainly we idea. have helped, yes, we have helped almost 1500 like चाहिँ हामीले फुड रिलिफहरू प्रोभाइड गरिसकेका छौँ अनि अझै we are planning Yeah, and planning गर्दैछौँ 1500 provide garnubo, tara, like as you said, that's gonna run out. yes And you have to reach out the same 1500 again and again, but that's again probably there's probably hundreds of thousands of people that's really yes in need. यस तर हामीले न्यानोपन जस्तै अरू पनि अर्गनाइजेसन्सहरू छ उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ जस्तै हामी देखिरहेको छ गभर्मेन्टले गरेको चाहिँ मैले यसपालि देखाएको छैन सरी टु से द्याट नो because government has been really greedy or something like that. I don't know. Yeah, the main thing. Yeah, yes. I just want to interject. Government who has been from the first time, even states ma pani problem ke cha bhane they react. अनि नेपालमा maybe they needed to react, close down गरे. First time not infection त्यस्तो डरलाग्दो थिएन. It wasn't that much serious. Everybody got scared. They locked down. Americaमा पनि problem. A lot of people ruined their business. A lot of people are hungry because of that, and especially in Nepal. A lot of people got super hit. Ani here relief etauta, so on. But now in Nepal, the virus seems to be a little bit more stronger, right? Actually stronger, and the virus seems to be dangerous. And people are scared of the virus, but they are also hit with economic collapse, economic crisis. Ani government, what is the role of government in Nepal? At least try to help out in providing vaccinations, try to provide healthcare, especially education and so on. Ani lockdown pani reasonable lockdown. It doesn't have to be like lockdown. It can be reasonable because, as you said, the mental and the psychological economic collapse, the people who die or who get infected or die more from the virus, this is my personal, just from analysis, the number of people affected from the virus is probably going to be a lot less than the people affected due to lockdowns and so on. Which might be, virus are still dangerous, that doesn't mean you forget about the virus. Virus that a lockdown, careless lockdown is going to affect a lot more people. And then you have to come in, help. A lot of people are berozgar huncha, they are jobless with the same thing. The economic, mental impact, I'm just feeling like how bad it is going to become, and it is becoming. Well, this time, but this time, the second time, so we already knew that the India has India चाहिँ second wave आइसक्यो भनेर we already knew नि त हाम्रो government already knew. But again त्यो सबै थाहा पाउँदा पनि हामीले के प्रिपरेसन गभर्मेन्टले के प्रिपरेसन नै गरेको थियो यो टाइम त्यही भएर this time चाहिँ scenario is lot worst के 2020 को भन्दा पनि worst किन भयो भन्दाखेरि एकदम सडनली मान्छेहरु चाहिँ बिग्रिसले मरिहाल्ने हुन्छ नि एकदमै गाह्रो बनाइहाल्ने यु नेभर नो बसिरहँदाखेरि नै एक्कासी गाह्रो हुने त्यस्तो पनि कतिजनालाई भएको छ हैन सो दिस टाइम चाहिँ वी हेभ अ टाइम गभर्नमेन्ट हेज अ टाइम कि अब इन्डियामा यसरी आइसक्यो भनेपछि हाम्रो त बोर्डर्सहरु त ओपन बोर्डर्स छ वी हेभ ओपन बोर्डर्स एन्ड ड्यू टु द ल्याक अफ सर्भिलेन्स चाहिँ मैले भने जस्तै त्यसले गर्दाखेरि कारणले गर्दाखेरि बोर्डर एरियामा चाहिँ हामीले त्यो नगरेको हुनाले त्यहाँ ऱ्यापिड टेस्टिङहरु नगरेको हुनाले गभर्नमेन्टले अथवा त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर्सहरु नखोलेको हुनाले जस्तै त्यहाँबाट आउने हाम्रो वर्कर्सहरु इन्डियाबाट आउने वर्कर्सहरुको लागि त्यो नगर्दिएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो टाइम चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा एउटा डिसिप्लिन एन्ड एउटा चाहिँ प्रिपेयर्डनेस राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि गभर्नमेन्टको अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ गभर्नमेन्ट हेज रियली सेल्फिस के अहिले चाहिँ कस्तो भयो नि यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी पनि भनौँ न इनसर्टेनिटी पोलिटिकल इनसर्टेनिटी नै भनौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट चाहिँ आफ्नै नै त्यो उसमा लागिरह्यो कि their focus is completely उनीहरुको focus is politics and so political focus बढी भयो rather than जस्तै अहिलेको टाइममा चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ गभर्नमेन्टले के गर्नु पर्ने भन्दाखेरि दे शुड think they should mind soul र हार्टले गर्नुपर्छ भन्छौँ नि हामीले त्यो टाइममा चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ should focus on people's health के त्यो टाइममा चाहिँ बडी माइन्ड सोल नै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पिपल्सको हेल्थलाई दिनुपर्ने तर त्यो भएन
त्यो टाइममा यो अनसर्टेनिटी पोलिटिकल अनसर्टेनिटीले गर्दाखेरि चाहिँ माइट दे हेभ नट प्रिपेयर्ड पनि गरेन त्यतातिर उनीहरूलाई कन्सन्ट्रेसन नै भएन के जस्तै इन्डियामा त्यसरी आइसक्यो भनेर भनिसकेपछि त यु थिङ्क अबाउट इट इन्डियामा त्यसरी हिट गर्यो भनेर भन्ने बित्तिकै त्यसको 2 weeks 3 weeks 3 weeks पछि 1 month जस्तो पछि त नेपालमा यस्तो डेली सेकेन्ड वेभ आएको हो नि त expected everybody knew it was coming, right? यस एभ्रीबडी न्यू इट तर अब मान्छेहरूले त के गर्नु त पहिला सुरु त गभर्मेन्टबाट नै आउनु पर्यो नि केही न केही त सो त्यो केही पनि भएन कि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यो सिचुएसन यस्तो धेरै ग्रेभमा आउनु कारण चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि specifically अहिले vaccinations ko what is the condition of vaccination? Are a lot of vaccines? I know my family was able to take one vaccination, right? One dose of it. I still don't know which brand, Covaxil. So I heard there's a lot of vaccinations being provided from China, from USA, mostly from Britain as well. So, like, how exactly is the vaccination being delivered? Vaccination ko कुरा गर्दाखेरि चाहिँ all the health workers, all the health workers, they have been vaccinated at first. And then our second match, I think it's only 7 to 8% of all the people are vaccinated. So vaccinated to one body is fine. But government ko main plan vaccination plan. But it's already said. So त्यो हो तर त्यो प्लान्सहरु गरिराछ भन्छ तर त्यो इम्प्लिमेन्टै भइरहेको छैन सो त्यो भयो लाइक 8 to 9% आर भ्याक्सिनेटेड अनि त्यसपछि अब यो कोभिडको सेकेन्ड डोज पनि अब गभर्नमेन्टले त्यो ल्याउन ल्याएको थियो भन्छ तर आई डोन्ट नो फेरि सेकेन्ड डोज पाए कि पाएन मान्छेले वी डोन्ट नो अबाउट दैट वी डोन्ट नो what happened. Yeah, specifically अहिले like vaccination mixing को पनि अहिले प्रब्लम भइरहेछ अरू देशले पनि lot of countries are trying हैन vaccination mix गर्नु हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन रिसर्च गर्न बाँकी छ क्यानाडा I heard क्यानाडाले ट्राई गर्न लाग्छ अलाउ गर्न लाग्छ नेपालको प्रब्लम मिक्स गर्ने कि नगर्ने अरू देशमा सेफर स्टेट्समा हैन स्टेट्समा अब फाइजर र मोडर्नाले र जोन्सन रोक्यो फाइजर एन्ड मोडर्ना आर द प्रिभलेन्ट भ्याक्सिनेसन्स यहाँ अनि they are luckily to have a lot of people enough stuff anybody can go and take vaccine right away. It's really easy now here. Your vaccination maybe they can provide to Nepal or not, we have no idea, but a lot of people in Nepal already took one dose of the other ones, but the only solution I would not say not all, few at least people in Kathmandu and others very few percentage. Yeah. So a lot of people, mirror just like analysis, the only way Nepal is gonna go be okay with like to have the corona and everything be normalized ahileको current situation there if they are vaccinated or if they are lucky to pass the corona without bad situation. Say corona now they get better, then they are a lot in better situation than to catch it again. Hopefully recatch भएको चाहिँ एक सिनारियो धेरै थोरै छ हैन. So मान्छेहरुले how do you say के रे herd immunity भन्ने possibility नै नेपालमा हुन जान्छ. Hopefully without loss or without bad infection, bad scenario for people who catch it. अहिलेको सिनारियो अनुसार vaccination hopefully it will come better, but from just hearing about you, hearing from you and other news, I just felt like the vaccination is not gonna come that early in Nepal. It's not gonna be enough. It's not gonna be. This corona is not gonna go for a long time, and the vaccination. I don't think it will be that early like just by the विदेशहरुमा पाएको जस्तो जस्तै सबैजनाले भ्याक्सिनेसन अब बाहिर त सुन्न पनि आएको छ कि भ्याक्सिनेसन लगाउनको लागि गभर्नमेन्टले चाहिँ यस्तो प्लान गर्यो भनेर सो यहाँ चाहिँ आई थिंक नेपालमा चाहिँ until and unless government doesn't give approve to the private sector, private तबसम्म चाहिँ I don't think NGO अथवा कसलाई यो भ्याक्सिनेसन को दिदैन तबसम्म I don't think our government can do anything के किनभने our government always चाहिँ एउटा certain level सम्म चाहिँ मैले यसो आफूले पनि यसो याद गरेको छ certain level सम्म चाहिँ did provide. After that they just I don't know त्यसपछि gone के
त्यस्तो देख्ने Vaccination. आएको छ होइन फिनिस Yeah. तर उनीहरूको मेबी आफ्नो आफ्नो तर मान्छेलाई they provide vaccine for their own people. आफ्नो मान्छेलाई यस मिलाउँछ अरूकोलाई बाल. सो मेबी तर होपफुली वी सुड अलवेज बी पोजिटिभ होइन तर मलाई चाहिँ डर चाहिँ के को छ भन्दाखेरि एउटा त वी सुड एभ्री वान सुड गेट भ्याक्सिनेटेड त्यो त एकदमै हो होइन भ्याक्सिन इज एकदमै अहिलेको लागि द मेन थिङ इज भ्याक्सिनेसन टु गेट भ्याक्सिनेसन कोरोनाको लागि होइन स्पिडलाई लेस गर्नु छ भने होइन अनि अभियसली आफ्नो एन्टिबडिजहरू डेभलप गर्नु छ बडीमा सबैको भने चाहिँ भ्याक्सिनेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन तर आई थिङ्क मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के डर चाहिँ मलाई आफ्नोमा चाहिँ डर के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ वी माइट हिट बाई द थर्ड वेभ अगेन के सो what is the plan के what is the plan of the government for the third wave के किनभने थर्ड वेभ त अब WHO ले प्रेडिक्ट गरेको अनुसार त थर्ड वेभ माइट कम बिफोर 6 months के अब होइन सो 6 month भन्दा अगाडि थर्ड वेभ वी आर गेटिङ थर्ड वेभ अनि त्यो टाइमसम्म चाहिँ इफ यु अल डिन्ट गेट द भ्याक्सिन मतलब जस्ट अरू मान्छे सबैजनाले भ्याक्सिन पाएन भने द गभर्मेन्टको वाट क्यान दे डु भन्दाखेरि the last moment they're always in last moment and the only thing they do is shut down and they lock down and then people are going to go hungry again. अब अहिले पनि जस्तो लकडाउन हाम्रो गरिरहेको छ तर अब अहिले असारबाट चाहिँ लकडाउनलाई अलिकति स्लो डाउन गर्ने भनेको छ तर इट्स अल बिकज फर टु पे द ट्याक्सेस आई थिङ्क है मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ अब ट्याक्सेस पे गर्नको लागि यताउता गर्नको लागि दे माइट इज द दिस लकडाउन के बट आई डोन्ट थिङ्क द्याट सो अब यो ट्याक्सेसहरू पनि कसरी पे गर्ने Everybody has tax pay गर्नलाई lot of I think नेपालको tax pay गर्न you have to stay in line right it's online पनि होला तर most of the system is on practical no I don't think online त छैन online छैन भने that's even worse so government को priority instead of yes like हामीले लास्ट टाइम नै देखिसकेका छौँ ट्याक्स पे गर्ने बेलामा गभर्मेन्टले अलिकति इज गरिदिन्छ जहिले पनि and the cases always decrease हुन्छ I don't know how होइन and that यो ट्याक्स पे गर्ने बेलामा जहिले पनि इज गरेको हुन्छ अनि जब ट्याक्स पे गर्ने बेलामा चाहिँ मान्छेहरू पुरै भिड गरेर जाएको हुन्छ अभियसली मान्छेहरूले पे गर्नु छ अनि त्यो टाइममा पनि अनि एकदमै धेरै कोरोना चाहिँ स्प्रेड हुने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ त्यो टाइममा पनि भएको थियो कि सो अलवेज गभर्मेन्टले जहाँ हात लगायो त्यहाँनिर प्रब्लम आयो भने जस्तो भइरहेछ अहिले हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्स्ट अहिले नेपालको लागि चाहिँ आई थिङ्क पोलिटिकल यो इन्स्टेबिलिटी अथवा एउटा स्ट्रङ पोलिटिकल गभर्मेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल इज फेसिङ दिस प्रब्लम जस्तो लाग्छ एकदमै यो चाहिँ सिनेरियो वर्स्ट भएर अझको भिडियो नै आएको ओके सो negativity धेरै छ हैन like there's been so much bad news and so on so I want to talk a little bit about the positive things that people like you people who are working in healthcare people who are volunteering who are working for different organizations by self donating here and there kasto like how has the things been feeling for you so far like from medical personnel मैले चाहिँ अब हामीले गरेको भनेको चाहिँ we have one group doctors of group called NEDOL भन्ने एउटा डक्टर्सको हाम्रो ग्रुप छ त्यहाँ चाहिँ more than 15,000 डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ र we have 24 जना 30 जनाले चाहिँ अनलाइन कन्सल्टेसन्सहरू गरेर more than I think 8,000 जति बिरामी होम आइसोलेसनमा बसेको अथवा जसलाई चाहिँ एकदमै निड छ अक्सिजनको त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नुभएको थियो होइन सो त्यो पनि एउटा पार्ट हामीले पोजिटिभ त्यो पनि गऱ्यौँ भन्न खोजेँ होइन सो अर्को भनेको चाहिँ हजुरले अर्को भनेको चाहिँ अब अर्गनाइजेसनहरूको थ्रुबाट पनि गरिरहेको छ होइन जस्ट एनालाइज गर्दाखेरि यो कोअर्डिनेसन हुन्छ नि लाइक all of those coordination with different organizations, voluntary organizations, people, and fundraising. How has been the experience so far from, as I know you have been part of it as well. And तपाईको हिसाबमा कति सजिलो कति गाह्रो भइरहेछ with the experience of working throughout the year? After getting vaccinated, so अलिकति confidence पहिलाको भन्दाखेरि as a health personnel vaccinated भएको छ भनेर भनिसकेको चाहिँ पहिलाको जस्तो डर अब obviously सबैजनालाई डर त हुन्छ लाइक
हामीलाई पनि डर हुन्छ लाइक वी हेभ टु from hospital we have to go to from work we have to go to हुन्छ नि हाम्रो के अरे पेरेन्ट्सहरूकोमा सरी लाइक पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ लाइक वी हेभ अलरेडी बिन भ्याक्सिनेटेड हेल्थ पर्सनहरू सो अलिकति वर्क गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ छ तर पनि अब सबैजनालाई डर त लाग्छ तर पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति इज जस्तो अलिकति डर अलिकति कम भए जस्तो हुन्छ बिकज सबैजनालाई डर त हुन्छ किनभने आफ्टर अल पछि चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ सबैजनालाई होइन कतिजना बच्चा हुन्छ कतिजना त प्रेग्नेन्ट हेल्थ वर्कर्सहरू दे आर वर्किङ कि सो प्रेग्नेन्ट हुँदै पनि दे हेभ वर्किङ इन दिस पेन्डेमिक होइन कोरोना नै वार्डमा पनि कोरोना नै आइसोलेसन वार्डमा नै दे हेभ बिन वर्किङ कि प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू पनि सो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै नराम्रो लाग्छ र तर अहिले चाहिँ भ्याक्सिनेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इज चाहिँ लागेको छ पहिलाको तुलनामा तर अहिलेको Yeah, so regarding volunteering, के अरे बिसाइड हस्पिटलमा काम गरे बाहेक भोलिन्टियरिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूको अर्गनाइजेसन डिफ्रेन्टहरूसँग कोलाबरेट गर्दाखेरि हाउ हेज बिन द एक्सपिरियन्स इन द्याट सेन्स अफ इट्स बिन 1 वर्ष भइसक्यो तपाईँहरूले आई नो यु स्टार्टेड वर्किङ अ लट अर्लियर स्पेसिफिकली इन यर हेल्थ सर्भिस तर यो भोलिन्टियर र अरूहरूले गर्दैको हेरिरहेको छ नि अर्गनाइजेसनहरूलाई फ्रम बिगिनिङ टु नाउ it's been a year, they have been working a lot and कति थाके होला कति गाह्रो माने होला तर ओभरअल कस्तो जेनरल फिल आउँछ वर्करहरूमा हेल्थ वर्कर भोलिन्टियरहरू स्पेसिफिकली यो अर्गनाइजेसनहरूको के हेल्थ वर्कर अर्गनाइजेसनहरूको मतलब मैले सरी क्यान लिटल बिट एक्सप्लेन है मैले भनेको चाहिँ लाइक इभन हेल्थ वर्करको आफ्नो इट्स बिन अबाउट अ इयर होइन तपाईँहरूको आफ्नो थाक्छ नि यो 1 वर्षसम्म एउटै कुरा केसेसहरू आइरहेछ तपाईँहरूको आफ्नो तपाईँको आफ्नो त्यो भयो प्लस एज यु गो एन्ड भोलिन्टियर इन अदर प्लेसेस टु राइट न्यानो नेपाल वा अदर so those kind of organization too they have been working for a long time and उहाँहरूको it's like त्यस्तै अरू कति होला organization the people are helping this is gonna almost feels like this is never ending त्यो भाग भइसक्यो मोरा के अरे मेन्टालिटी कस्तो भइरहेछ थाके जस्तो भइसक्यो कि आर दे स्टिल गोइङ अन ओभरअल जेनरलमा नेपालको हेर्दाखेरि जस्तो न्यानोपन नेपालको जस्तो म त इन्भल्भ त्यसमा छु न्यानोपन नेपालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ वी हेभ मेनी प्लान्स अझै पनि कोही पनि थाकेको छैन त्यहाँ चाहिँ वी आर नट टायर्ड अफ हेल्पिङ पिपुल होइन त्यहाँ चाहिँ छैन थाकेको छैन अब अरू ठाउँमा चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ किनभने अरूमा म इन्भल्भ छैन तर अरूले पनि एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ होइन त न्यानोपन नेपालमा हेर्नु वी आर नट टायर्ड वी आर लाइक हाम्रोमा चाहिँ यस्तो टिम हुनुहुन्छ यो जस्तै क्याप्टेन विजय लामा हुनुहुन्छ इज एन इन्सपायरिङ पर्सन जहिले पनि पोजिटिभिटी कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ अपरा थापाजी चिन्नु नै भएको छ सो सबैजना हामी चाहिँ जहिले पनि एकदमै वी आर एकदमै पोजिटिभ एन्ड वी आर एकदमै हुन्छ नि वी हेभ टु डु दिस भनेर लाग्ने मान्छेहरू हुन्छ जस्तै नोर्बु दाई भन्ने हुन्छ उहाँ पनि एकदम बिहान बेलुका राति दिउँसो गरेर नै लागिरहनु भएको छ होला मेन्टली फिजिकल्ली दे आर टायर्ड होइन तर मेन्टली चाहिँ दे आर नट होइन अनि अहिले पनि कति प्लान्सहरू हामीले आफ्नो अझै पेन्डिङ छ कि जुन हामीले गर्ने भनेको अब गर्ने भन्ने छ हाम्रो भनेको मतलब धेरै प्लान्सहरू छ सो जस्तै हाम्रो चाहिँ अर्को प्लान भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ न्युट्रिसनल किट सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने भनेको छौँ हामीले नन कोभिड प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई सो त्यसको लागि पनि हामीले फन्डबाट चाहिँ हामीले फन्डहरू रेज गरेर अब यो विक अथवा अर्को यो विकभित्रसम्म चाहिँ वी आर प्रोभाइडिङ फन्ड रिलिफ फर प्रेग्नेन्ट वुमेन होइन त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै काम गरेछौँ सो त्यस्तै कुराहरू अझै हाम्रो आउने बाँकी छ जस्तै अब अर्को चाहिँ एउटा सेनिटाइजर बुथहरू प्रोभाइड गर्ने भन्ने होइन सो अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनहरू पनि लिएर आइरहेको छ अहिले न्यानोपन नेपालले त्यो भयो फुड रिलिफको त पुरै नगरौँ अझै गरिरहेको छ होइन सबै कति ठाउँहरूमा चाहिँ कोलाबरेट गरेर चाहिँ अब कामहरू गरिरहेको छ सो लाइक हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो मैले मेरो एनजिओको कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ वी आर नट टायर्ड अनि एज अ डक्टर पनि एज अ हेल्थ पर्सनल पनि आइ एम नट टायर्ड पनि होइन हामी टायर्ड भएको चाहिँ छैनौँ तर अब टायर्ड इन अ सेन्स कि अब अभियसली दिक्क लाग्छ कहिले जान्छ यो कोरोना अनि आनन्द हुन्छ भने त त्यो हेल्थ पर्सन त अलिकति मेन्टली टायर्ड त छन् सबैजना फिजिकल्ली पनि छन् तर पनि दे आर वर्किङ
एकदम स्ट्रङली के सो हुन्छ नि सो टायर्ड भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो छैन फिजिकली टायर्ड सो होला तर त्यो त्यो चाहिँ छ beside तपाईँहरूको अर्गनाइजेसन होइन एन्ड जस्ट लुकिङ एट द ओभरअल सिनारियो नेपाल बाहेक नेपालको भन्यो तपाईँहरूको अर्गनाइजेसन बाहेक अरूहरूकोबाट चाहिँ कस्तो फिल आउँछ कि स्पेसिफिकली यो सेकेन्ड वेभ आयो अब थर्ड वेभ आउला भनेर त्यो हुन्छ नि अब के भन्छ स्पेसली डोनेसन उठाउनु पऱ्यो भलन्टियर मान्छेहरू मिलाउनु पऱ्यो जस्ट के अरे यसो सोच्दाखेरि पनि कति गाह्रो हुन्छ भने जस्तो हुन्छ कि अनि मैले त्यही अचम्म लागेको कुरा चाहिँ like it's such a hard thing to manage so many यस्तो occasions or fundraising and everything on like if this comes for another 1 year another 2 year specifically government ले help गरिरहेको छैन अनि के अरे अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी मात्र गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ लाइक how is your के अरे तपाईँहरूको like just mentality चाहिँ would you be able to manage volunteering helping out if this keeps on continuing for many years let's see because this corona not gonna go for a long time त्यति चाहिँ थाहा भइसकेको छ हैन we have to live with it we have to live with this corona thing हैन so तर पनि अब सो अब फर्स्ट वेभमा गऱ्यो अब थर्ड वेभ सेकेन्ड वेभमा गऱ्यो आई होप वी डिन्ट त्यो थर्ड वेभ चाहिँ नआओस् नै भन्छु म होइन अब आए पनि त्यो टाइममा सबैजना भ्याक्सिनेटेड भएर प्रिपेयर्ड पनि राम्रो होस् भन्छु सो तर अब त्यो अब भन्न सकिँदैन अब इट्स रियली हार्ड वर्क अब एनजिओको यो सबै कामहरू भनेको यो फुड रिलिफ प्रोभाइड गर्नु भनेको तपाईँले भने जस्तै भोलिन्टियरिङ वर्क गर्नु त्यसपछि कहाँ सबै लिएर आउनु यो सबै एकदमै गाह्रो काम हो तर पनि अब यो एनजिओहरूको त एउटा त्यो उनीहरूको यो सबै भोलिन्टियरिङ मिलाउने यो सबै कामहरू इट्स भेरी टायरिङ अनि फेरि फन्ड रेज गर कसरी गर्ने त फेरि अगेन फन्ड रेज गर फेरि अगेन प्रोभाइड गर यो एकदमै टायरिङ वर्कै हो तर अब के गर्ने हामीसँग वी डोन्ट ह्याभ एनी अप्सन पनि किनभने एज वी अलरेडी नो द गभर्मेन्ट इज फेलिङ टु डु दिस टास्क सो वाट टु डु गर्न त पर्यो तर अब गर्न पर्यो अब यस्तै सबै पोजिटिभिटी कुराहरू गरेर नै यसरी फन्ड रेज गरेर नै तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूसँग कनेक्ट भएर नै जस्तै हुन्छ नि यही सबै चिज गरेर नै जस्तै अस्ति अब जस्तै हाम्रो त्यो मोमो वर्ल्ड रेकर्ड भयो जस्तै यसरी नै सबै थ्रु आउट द जस्तै वर्ल्डमा जहाँ नेपालीहरू छन् अथवा विदेशीहरू छन् जसले सपोर्ट गर्न चाहन्छन् नेपाललाई त्यसै गरी नै अब गरिरहेको छौँ अहिले सेकेन्ड वेभसम्म चाहिँ त्यो भइरहेको छ अब let's see we might not get another wave I know we might all get vaccinated and this corona thing will go soon hopefully definitely you can say hopeful to hunai parcha we got to be more hopeful than fearful and that's one of the most important part of living our lives so I know you are in a little hurry and you have to go to your work right away and I just wanted to talk a little bit finalize I know so just in your sense of what things are going in Nepal what do you think should really improve you have been complaining about government's action or inactions which are absolutely justified everybody knows the government of Nepal is has done something okay but has done a lot of things really bad and they are a lot to blame and everybody blames them but people are hopeful that things will get better and we have to be hopeful so just because you are working in frontline you're also volunteering overall like hopefully if things does not go to second wave or if things come down to pass what kind of what is the most hopeful thing you would want to see things happen specifically if things continue on with the corona if it doesn't go away what like people regarding volunteering regarding healthcare and regarding government actions what would you like to see happen if just in case to be prepared for if things go bad yes the first this corona the first thing is discipline एकदमै डिसिप्लिन हुन जरुरी छ हैन सो मान्छेहरू पनि सबैजना हामी मान्छेहरू पनि अब जहिले गभर्मेन्टलाई मात्र ब्लेम गरेर पनि हुँदैन कति कुराहरुमा म त्यो पनि भन्छु हैन गभर्मेन्टले सर्टेन एक्सटेन्टसम्म गर्छ
तर इट्स अप टु यु हाउ टु डिल विथ इट भनेर पनि होइन अब यो कोरोनामा पनि गभर्मेन्टले आएर तपाईँलाई मास्क त एभ्री टाइम लगाइदिँदैन होइन नेपालमा त त्यो पनि प्रब्लम भइरहेको छ जस्तै आई टक अबाउट यो अबाउट माई क्लिनिककै कुराहरू गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ दे स्टिल डोन्ट वेयर द मास्क क्यान यु बिलिभ इट यस्तो सेकेन्ड वेभ आइसकेको छ सो पिपुल आर अवेर नभएको हो भनौँ त्यो भन्दिनँ तर यस्तो छ कि डिसिप्लिन छैन मान्छेहरूमा डिसिप्लिन ल्याकिङ भएको छ नेपालमा चाहिँ कतिजना मान्छेहरूमा सबैमा त भन्न मिल्दैन होइन कतिजनामा डिसिप्लिन ल्याकिङ छ सो लेट्स नट ब्लेम द गभर्मेन्ट इन एभ्रिथिङ होइन लेट्स बी डिसिप्लिन पनि फर्स्टमा चाहिँ होइन अनि अब अहिले अलिकति टाइमसम्म चाहिँ यो ग्यादरिङहरू गर्ने योहरू गर्ने चाहिँ हामीले जब जस्तो अब अलिकति इज गर्ने बित्तिकै गभर्मेन्टले अलिकति इज गर्ने बित्तिकै दे गो अन हुन्छ नि अब सेरोमनीहरू गर्ने त्यसपछि यो प्रोग्राम्सहरू गर्ने होइन डिफ्रेन्ट काइन्डको नेपालीहरूमा त्यो धेरै छ त्यो ग्यादरिङहरू एकदम धेरै गर्नुले गर्दाखेरि पनि यस्तो हुन्छ सो द मेन थिङ इज डिसिप्लिन हामी चाहिँ एकदम डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो र यो सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसन जे छ मास्क लगाउने डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हुन्छ नि सेनिटाइजर गर्ने आफ्नो ह्यान्ड वास गर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज ह्यान्ड वास हो होइन ह्यान्ड वास गर्ने आफ्नो मुखहरू आफ्नो हातहरूलाई मुखहरूतिर नलाने आँखाहरूतिर नलाने त्यहीँबाट नै स्प्रेड हुने हो होइन सो यो सबै कुराहरू त्यो भयो नि आफ्नो चाहिँ ब्यालेन्स डाइट मेन्टेन गर्ने खानाहरू एकदम राम्रो गर्ने त्यसपछि वर्कआउटहरू गर्ने एक्सर्साइजहरू गर्ने ब्रिदिङ एक्सर्साइज योगा यो सबै गरेर आफ्नो सेल्फ केयरमा चाहिँ अहिले मान्छेहरू एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने मैले देखाएको छु र त्यही हो त्यो सबै कुरा डिसिप्लिनमै आउँछ कि सो द मेन थिङ इज Nepal definitely needs to have a little bit Nepalese, I guess, definitely needs to have a little bit more discipline on regular habit of sabko. Specifically sanitize. If anybody's facing any, if they're infected, caring sab kurako cha. Specifically, I guess one of the biggest problem is poverty cha Nepalma. So obviously poverty त भइहाल्यो अब अभियसली त्यो कुरामा जाने हो भने चाहिँ पोभर्टी भयो जस्तो अब इकोनोमिकली चाहिँ एकदमै ड्रेन छौँ हामी यो सेकेन्ड वेभले गर्दाखेरि छ नै किनभने फर्स्ट वेभमा मान्छेहरूले अलरेडी जति छ त्यो सबै भइसक्यो सिधिसक्यो सेकेन्ड वेभमा उनीहरूलाई केही गर्ने टाइम नै भएन सेकेन्ड वेभ आइहाल्यो कसरी पैसा जम्मा गर्ने कसरी के गर्ने किनभने सबै कुरा त छैन सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड टाइम चाहिँ इकोनोमिक अझै गाह्रो भइरहेको छ मान्छेहरूलाई खान बस्न अहिले मैले यु नो क्यान यु बिलिभ इट मैले बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि कतिजना मान्छेहरू दे लुक सो डिप्रेस्ड के अहिले के अलिअलि मान्छे जो देख्छ खाना नपाएर हिँडिरहेको मान्छेहरू हुन्छ नि यतिकै हिँडेको मान्छेहरू मैले जस्ट देखेको छु कि अहिले यो पालि चाहिँ कि बिकज हुन्छ नि अनि सो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यो संस्थाहरूले गरेको कामहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ सो प्रपर्टी तपाईँले भने जस्तै डिसिप्लिन अनि अर्को भनेको चाहिँ अब गभर्मेन्टको कुरा नगरौँ त्यो भयो होइन अनि सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी एकदमै अब स्ट्रङ बनाउँदै जानुपर्छ त्यही हो Yeah, hopefully vaccination would be widely available in Nepal है अनि things के अरे cases down भएकै सुन्न पाओस् and it's been like अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्छु भनेर अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै हाम्रो यो थर्ड वेभ आउँदैछ नि जस्तै प्रिपेयर्डनेस पनि एकदमै चाहियो क्या हामीलाई प्रिपेयर्डनेस थर्ड वेभ आउँदैछ यो बोर्डर एरियाहरूलाई चाहिँ सिल गर्ने भन्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ सर्भेलेन्स राम्रो हुनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ किनभने यो क्वारेन्टाइन प्लेस चाहियो क्वारेन्टाइन एरियाहरू चाहियो अनि क्वारेन्टाइन चाहियो टेस्टिङ चाहियो एन्ड देन होइन टेस्टिङ चाहियो क्वारेन्टाइन चाहियो राम्रोसँग just regarding quarantine and पहिला like what I've heard is quarantine बनाएको location was almost super bad यस्तो नराम्रो थियो कि क्वारेन्टाइनको ठाउँबाट मान्छेहरू भाग्नु परेको थियो त्यस्तो क्वारेन्टाइन पनि बनाएर भएन नि हैन त्यो पनि बनाएर भएन त्यो बनाएर के काम भयो त जुन अब हेल्थ सेनिटाइजेसनै राम्रो छैन तपाईँको त्यहाँनिर त्यो सबै कुराहरू नै राम्रो छैन भने त त्यहाँ बसेर क्वारेन्टाइन गरेर त्यो त झन् वर्स्ट भयो नि त होइन जस्तै खानेकुरा राम्रो छैन त्यहाँ टोइलेट्सहरू राम्रो छैन सबै चिज ठिक छैन हुन्छ नि अब त्यो केयर राम्रो छैन भने त के काम भयो त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेर क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेको हामीले सबै प्रोभाइड राम्रो कुरा पाउनको लागि त बस्या हुन्छ नि मान्छे युजली भनौँ न होइन What we can be is more hopeful that cases Nepalको घट्दै जाओस् so we don't get another wave and people like a different organization like yours and whatever you're working as a healthcare provider and so on
don't get depressed yourself because things are does not look that well, but we can what we can do is be hopeful, and hopefully a lot of people uh, people living abroad, living in Nepal, try to think more than themselves. So people can donate, people can be part of volunteering, trying to help out people. There's so much नेपालमा यति धेरै from just feeling and just observing in basic idea बाहिरबाट I'm in States होइन United Statesमा छु just observing नेपालको सिनेरियो is such a volatile नेपालमा यति खान पाएर बस्ने सिनेरियो is really really bad right now. So अनि अब बाहिर बस्न सक्नेहरूले जसले हेल्प गर्न सक्छ एटलिस्ट हेल्प गर्ने टाइम दिस इज अ भेरी volatile important time. Try to help out, try to be part of organization, or try to reach out to do anything at all. अलिअलि पैसाले पनि हेल्प धेरै हुनसक्छ स्पेसली नेपाल जस्तो ठाउँमा लाइक वेयर यु पिपल लाइक यु वर्क एन्ड यु बिन हिट विथ थ्रु आउट द यो भाइरसको के अरे कोरोना भाइरसको त 1 year भइसक्यो 1 year भन्दा धेरै भइसक्यो एन्ड नाउ इट्स माइट गो अनदर इयर एन्ड द मोरालिटी मान्छेहरूको मोरालिटी कम भयो भने if the morality is down, the disease literally have won. So the mentality and everything, if it goes down, there's not, the whole thing is people have lost then. You know, so you second wave मा चाहिँ यस्तो पनि भयो कि जस्तो हस्पिटलमा आई वान्ट टेल यु द्याट कि मेन्टल हेल्थ चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ अथवा त्यो एकदम एउटा चाहिँ सुपर पावर भन्छौँ नि हामी जुन एउटा मान्छेमा आत्मविश्वास हुन्छ नि त्यो चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर कि जस्तै हस्पिटलमा दुईवटा पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन एउटा पेसेन्ट चाहिँ कोरोनाकै पेसेन्ट एउटा पेसेन्ट चाहिँ डिस्चार्ज हुन लाग्नु भएको थियो अब ठिक भएर अर्को पेसेन्टलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो ब्रिथलेसनेस भयो एकदम गाह्रो भयो उहाँले त्यो देखेर अर्को मान्छे चाहिँ बित्नु भयो कि अर्को मान्छे चाहिँ होइन डाइट के बिकज अफ द्याट एन्सियसनेस के त्यो अर्को मान्छेलाई देखेर उहाँ अलरेडी डिस्चार्ज हुन लागेको मान्छे त्यो देखेर हुनुभयो भनेपछि सो इम्पोर्टेन्ट टु बिल्ड योर त्यो विल पावर एउटा त्यो भन्छ नि त्यो चाहिँ त्यस्तो पनि धेरै केसेसहरू भएको छ यसपालि नेपालमा धेरै मान्छेहरू एन्सियस भएर हुन्छ नि ल मलाई कोरोना पोजिटिभ आयो भन्ने बित्तिकै एकदमै आत्तिएर एकदमै डराएर हुन्छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसपालि धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ नि एकदमै गाह्रो भएको देखिएको छ कि सो विल पावर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पनि अब अहिले यस्तो पनि भइसकेको छ कि हेल्थ वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ अब पहिलाको सिचुएसन एकदमै कोरोना फर्स्टमा चाहिँ जुन फर्स्ट वेभ थियो त्यतिखेर चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो हेल्थ वर्कर्सहरूलाई पनि होइन कति ठाउँमा त पिपी केही नलगाइकन मास्क मलाई त यस्तो पनि भएको छ एक्चुली क्लिनिकमा त होइन आई आस्क देम फर ग्लोभ्स हुन्छ नि ग्लोभ्सको लागि मैले सोधेँ छैन अहिले त सर्टेज छ भनेर मैले के गर्नु पेसेन्ट हेर्ने कि नहेर्ने छुने कि नछुने त्यस्तो कन्फ्युजन पनि मलाई भएको छ क्या एक दुईचोटि मैले एक दुईचोटि त अब यस्तो मेरो बिरामी आयो मैले छोइदिएँ पनि त के गर्ने त्यस्तो सर्टेज भएको थियो त्यो टाइममा चाहिँ तर दिस टाइममा चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ सर्टेज छैन अभियसली अक्सिजन्सहरूको सर्टेजहरू चाहिँ भयो होइन तर त्यो टाइममा चाहिँ हामीलाई ग्लोभ्सको पनि सर्टेज हेल्थ वर्करलाई ग्लोभ्सको मास्कको पनि सर्टेज थियो मलाई इभन स्टेजमा पनि प्रब्लम आएको थियो त्यो एकचोटि बिचमा होइन मान्छेहरूले बाहिर किनेर भन्छ तर यहाँ त म्यानुफ्याक्चर त यहाँ राम्रो छ नि तर नेपालमा त गाह्रो छ नेपालमा त्यो चाहिँ भएको थियो तर सेकेन्डमा चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति इज भएको चाहिँ छ र भ्याक्सिनेसनको कारणले गर्दाखेरि सुटै हो अब अभियसली गाह्रो त छ तर म त अब इमेजिन पनि गर्न सक्दिनँ त्यो कोभिड वार्डमा बसेर 24 आवर त्यो त आई हेभन्ट डन इट है मैले चाहिँ त्यो गरेको छैन त्यो मैले गर्नु पनि परेन किनभने मेरो रेडियोलजिस्ट यतातिर भयो तर मैले डिरेक्टली टच चाहिँ गर्नु परेको थियो पेसेन्टलाई होप गर्ने बाहेक what we can definitely do is act what we can do from all ourselves. I try to be part of, I will not say part of it, but I try to help out as much as I could. Ani त्यसरी नै I hope like a lot of other people are also working out, trying to help out as much as they could. So I want to thank you so much for giving a ground information of what is happening and what you've been doing. And I appreciate all of your hard work and hopefully things will get better. And hopefully you don't have to worry about
hopefully you don't have to see a lot of deaths and bad things happen, because I know you have seen a lot. And what we can all do is try to do as much as we could and not lose our faith and not lose our hope. Yes. Thank you so much, right? Uh, that's it's my pleasure to share the informations, what I know about the corona and everything going on in Nepal, I tried my best to implement all these things in a program. Like I try to talk everything what I know. So let's hope, let's hope. But if the main thing is this corona is not going to go for a long time, so we have to Yeah. be really prepared. And the country like ours, like Nepal, like we should be very well prepared. We should be very disciplined. We should be very well prepared. So these are very important things to do. Very important. Well, well, definitely. Thank you so much, Didi, for coming. And we have a lot of information today, and hopefully we get to know what actually is happening in Nepal. So thank you for watching, and please don't forget to subscribe and like on Facebook, or subscribe wherever you're watching. But thank you so much for being part of our conversation.